ওকে, ফাইনালি আমার হাতে দুটো ফোন, আইফোন 12 প্রো আর আইফোন 12। সো দুটো ফোনেই প্রসেসর আর হার্ডওয়্যার প্রায় সেম। দুটো ফোনে আমি এখন গেমিং টেস্ট করব, আর দুটো ফোনের প্রসেসর A14 বায়োনিক চিপ, আর দোনোটা ফোনই হচ্ছে স্টেরিও স্পিকার। সো প্রিভিয়াস ভিডিওতে আমি সাউন্ড টেস্ট করে দেখিয়েছিলাম দুটো ফোনের, আইফোন 12 আর আইফোন 12 প্রোতে। আর এখন আমি গেমিং টেস্ট করব দুটি ফোনেই। সো এখানে এই গেমগুলো আমি টেস্ট করব, সবগুলো হাই গ্রাফিক্স গেম। In the lead. Killing spree for the blue team. Killing spree for the blue team. Killing spree for the blue team. সো আমি সবগুলো গেমই হাই গ্রাফিক্স ফ্রেম রেটেই খেলেছিলাম, যদিও সামুরাই গেমটিতে সামান্য কিছু ফ্রেম ড্রপ ছিল। সো এটা তেমন চোখে পড়ার মতো ছিল না, আর অন্য গেমগুলো ছিল অসাধারণ স্মুথ।
আর এখানে দুটো ফোনে আমি গিগবেঞ্চ টেস্ট করেছিলাম। সো সিঙ্গেল কোর আর মাল্টি কোর প্রায় অলমোস্ট সেম ছিল দুটো ফোনে। এখানে রাইট সাইডে আইফোন 12 প্রো সিঙ্গেল কোর ছিল 1606 আর মাল্টি কোর ছিল 4110, আর আইফোন 12 ছিল 1594 আর মাল্টি কোর ছিল 4120। এখানে নোট 20 আলট্রাতে সিঙ্গেল কোর ছিল 926 আর মাল্টি কোর ছিল 2800, সো যেটা আইফোনের চেয়ে সিঙ্গেল। সো দুটো ফোনে হিটিং ইস্যু ছিল 107 ডিগ্রি ফারেনহাইট আর সর্বনিম্ন ছিল 41 ডিগ্রি ফারেনহাইট। আর ম্যাক্সেফ চার্জারেও গেম খেললে ফোন তেমন হিটিং ইস্যু হয় না, ফোনটিতে তেমন হিটিং ইস্যু হয় না। আর এখানে ম্যাগসেফ অথবা ইউএসবি-সি যেটাই নিই না কেন, এখানে আইফোন তাদের চার্জিং ব্রিক অ্যাড করেনি, সো এটা আমাকে এক্সট্রা নিতেই হয়েছে। সো ওভারঅল সব কিছু চিন্তা করে যদি বলতে হয়, আইফোন 12-এ গেমিং পারফরমেন্স ছিল সবচেয়ে স্মুথ। এ পর্যন্ত যত স্মার্টফোনে গেম খেলেছি সবগুলো থেকে এটিতে আমি স্মুথ পারফরমেন্স পেয়েছি। সো যদিও সামুরাই এক্স ছাড়া এটিতে আমি 2-1টি ফ্রেম রেট লক্ষ্য করেছিলাম। সো এটি ছিল আজকের গেমিং রিভিউ আইফোন 12-এর। সো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।